духовната звукова вибрация на Харе Кришна Махамантра. The Vedic scriptures say, Manomayam Shuksham Upetya Rupam. To try to understand God through the mind, through the intellect, through introspection, is very, very difficult. Ведическите писания твърдят, че да се разбере, да се осъзнае Бога чрез ума, чрез интелекта, чрез себевглъбяване е изключително трудно. Because this approach to God, you see, then God is called Shukshma. He's very, very subtle, very, very difficult to understand by this process of philosophical introspection. Защото се казва, че когато човек приеме този път на себевглъбяване, тогава Богът просто му се изплъзва. Той много трудно може да бъде уловен и осъзнат чрез това интелектуално себевглъбяване. But God also reveals himself of his own accord. Но също така и Богът се разкрива, когато той сам пожелае това. Matros vara varna itishtavishta. God reveals himself in the form of syllables of spiritual sound. Богът се разкрива под формата на стрички духовен звук. Matrasvara varna. In Sanskrit, the word varna means syllables. На санскритски стрички са думата варна. So we have come to Varna, this city, to present you with these varnas, these syllables of the Hare Krishna Mahamantra. И така ние сме дошли в град Варна, за да ви представим, тези варни на Харе Кришна Махамантра. Actually, it was Krishna himself who appeared 500 years ago as Sri Chaitanya, who brought this Hare Krishna mantra to the world. И всъщност светът получил тази Харе Кришна мантра преди 500 години, когато дошъл Бог Шри Чайтаня Махапрабху, който е Кришна лично. And his appearance was prophesied in an ancient Vedic scripture called the Srimad Bhagavatam, which was written down thousands of years before Lord Chaitanya came into this world. И неговото появяване било предречено в древните ведически писания, записани хиляди години преди появяването на Бог Чайтаня. So in this Srimad Bhagavatam, the statement about Lord Chaitanya, I will now quote a Sanskrit mantra. И това писание Шримад Бхагаватам така се нарича. Там е дадена следната санскритска мантра във връзка с Шри Чайтаня Махапрабху. So, Krishna Varnam, Tvisa Krishna, Sango Pangasta Parshadam, Sankirtanaya Praya, Yajanti Hisumedasa. So it says, Krishna will come. Krishna Varnam. He's chanting the syllables, Varna. He's chanting these syllables, Krishna. И там се казва Кришна Варна, Твиша Кришна. Кришна ще дойде Кришна Варна, като повтаря тези стрички. And he will come with many associates, a great congregation of pure devotees of Krishna, who will all be in transcendental ecstasy. И той ще дойде заедно с свои придружители, много чисти, предано отдадени, които ще са вечно подобени в екстаз. So Lord Chaitanya's movement is called the Sankirtan movement, the movement of congregational chanting of the syllables Krishna. И движението на Бог Чайтаня се нарича движение на Санкиртана или всеобщо възпяване на стричките Кришна. And when devotees gather together to chant the holy name of Krishna, they feel the ecstasy of Krishna's direct presence in their very souls. И когато преданодайните се събират заедно да възпяват Кришна, те чувстват екстаза, породен с личното му присъствие дълбоко в душата си. And thus sometimes
the devotees who follow Lord Chaitanya, they become overwhelmed with bliss. И затова понякога предано отдадените, които следват Бог Чайтания, понякога те биват, те се потопяват в щастие. So, Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumedasa. In this age, which is a very materialistic age, those who are intelligent, they will simply chant the name Krishna to realize God. И след това по-нататък в стиха се казва, че в тази епоха тези, които са интелигентни, просто ще повтарят свичките Кришна, за да осъзнаят Бога. Because as I've said, today, nowadays, most people, they don't have the fine intelligence that is needed to discover God through philosophical introspection. But we do have the intelligence to simply open our mouths and chant the name Krishna. Защото, както казах, в днешните времена, в съвременната епоха, е много рядко срещан този остър интелект, чрез който можем да осъзнаем Бога чрез това себевглъбяване, но всеки им достатъчно интелигентно за това да си отвори устата и да повтаря Кришна. And thus, mantrasvara iti shtavishta. Shtavishta means manifested. In this way, God, Krishna, becomes manifested before us in the spiritual sound of His holy name. И се казва, ето по такъв начин се проявява Бога пред нас под формата на духовните звукови вибрации. So I would like to stop this lecture here. Thank you very much for listening so attentively. Ще приключа до тук с лекцията. Искам да ви благодаря много за това, че слушахте толкова внимателно. Now, this is not the end of the program, I must say, because we have a very nice feast waiting for you. Но това не е краят на програмата. Аз трябва да ви кажа, че ние сме ви приготвили един много вкусни ястия. This is a feast of prasadam, vegetarian foodstuffs prepared according to the Vedic recipes which have been offered to Krishna. Ние ще ви нагостим с прасадам или вегетариански специалитети, които са приготвени по ведически рецепти. And I am sure you will enjoy this part of our program very much because the prasadam is very tasty. И след това те са били предложени на Кришна тези специалитети. Надявам се, че тази част от нашата програма ще ви се хареса много, понеже те са наистина много вкусни. But before prasadam is served, perhaps some of you might have some questions. So you may ask them to me now. I'll try to answer. Но може би преди праsadam вие ще искате да зададете някои въпроси. Аз съм готов да ви отговоря сега. Може да ги зададете сега. Yes? Нещо, някой друг каза нещо? Не ви чух. In the Shastras, it said that Jesus Christ is an incarnation of Krishna. Is his appearance described? Did everyone hear that question? Yes, so you can say it in Bulgarian aloud over the mic. Чудо. Въпросът е, казва се, че в писанието се казва, че Исус Христос е инкарнация на Кришна, описано ли неговото появяване? Actually, yes, in several places in the scriptures, for instance, Srimad Bhagavatam, not Jesus Christ himself specifically, but the type of incarnation that Jesus Christ is explained. Да, на много места в писанията
в Шримад Бхагаватам включително, се говори не точно за Исус Христос, но за този точно определен вид инкарнация, която представлява Той. So in Srimad Bhagavatam, Jesus Christ is classified as Shaktyavesh Avatar. That means he is the appearance or incarnation of the power of God. И в Шримад Бхагаватам Исус Христос е окачествен, той е поставен в категорията на Шактявеша аватарите или инкарнации на силата, на мощта на Бога. Now there's another Vedic scripture called the Bhavishya Purana, which actually mentions Jesus specifically using the name Isa. Има едно друго ведическо писание, наречено Бхавиша Пурана, в което се споменава и лично Исус Христос. Там той е споменат под името Иша. So there it says a great saintly person from the Western countries named Isa will come to India and will visit some holy places in India. For instance, in Puri, on eastern India, Jagannath Puri. It is said he will go there. This is actually a prophecy. This Bhavishya Purana was written before the time of Christ, about 2,000 years, 2,000 or 3,000 years before Jesus Christ. И в тази Бхавишя Пурана, която е записана около 2-3 хиляди години преди появата на Исус Христос, се правят предсказания за неговите дейности и там се казва, че една много свята личност ще дойде от запад и ще посети свети места от Индия, спомената град Пури, който се намира в източна Индия. Казваме, че Исус Христос ще отиде там. So among Christians there are some who believe that Jesus Christ did go to India. Сред християните се срещат такива, които поддържат, че Исус Христос се посещава в Индия. There is a period of his life which is not accounted for in the New Testament, from the time he was about 13, 14 years old until the time he started preaching when he was about 30 years old. What he did during that time is not known, at least according to the New Testament. But there are scriptures in India which say that during that time he came to India. В Новия Завет няма сведения за това с какво се е занимавал Исус Христос от 12-13 годишна възраст до времето, когато е започнал да проповядва, т.е. до 30 годишна възраст. Просто в Новия Завет няма сведения за това, но в Индия има свещени писания, които свидетелстват за това, че той е посетил страната. Are there any other questions? Yes, this lady. One hand is keep about the harmony of the body and of the soul of the intellect. And on the other hand, divide body and pure intellect. And I want to put in question, what is the difference between a living being, a human being, and a computer, for example? Computer can be more intelligent than a man, than a person. The second one, if you divide your theory or see of the other of the rest of the people who suffer, who live in families, who suffer from love, who are hated because they love, who have children, and you say about division, about giving up of the partnership, friendship, families, well, and how can you exist both if you are in the desert island? How can you exist? How can your God, your soul,
Thank you. So, I'll answer the question, and during the answer I'll mention her question. So, the first point, her first question, was how would we explain by our philosophy a computer which is programmed to be more intelligent than a human being? Първият въпрос беше това разказ на човешкото същество, един компютър, който е програмиран така, че да бъде по-интелигентен от него. Well, I'm going to answer this question from 2 points of view. I think there's 2 parts to the answer that I have to give. Ще отговоря две гледни точки на този въпрос, на две части ще отговоря. The first point is that you can easily make a machine that can imitate intelligence or imitate consciousness, but that does not mean that it has become conscious. Първо, много лесно може да направите машина, която е сполучлива да имитира, да подражава на интелект или на съзнанието, но това не означава, че тя е интелект или съзнание. For instance, for just a few dollars, practically anybody with a little skill in electronics and mechanics can make a machine consisting of a light sensor, which can sense red color, red light, with a little printer, so that when you turn on a red light in front of this machine, it will print out a message that will say, I see red. You can build such a machine for just a few dollars. Например, само за няколко $, ако вие имате елементарни познания по електроника и механика, вие можете да си направите такава машина с датчик, който улавя червена светлина и при постъпването на такъв дразнител отпечата съобщението, аз виждам червена светлина. But that does not mean that this machine has actually seen the color red. Да, това е възможно, но то не означава, че тази машина наистина вижда червения цвят. This is a purely mechanical reaction. Това си една чисто механична реакция. The perception of a living being of this material world is something quite different. Начинът, по който живото същество възприема този свят е коренно различен. Because, as we know, I mean, human being is poetic. He perceives things and these impressions of his perceptions, he is able to rationalize, organize, and express in very beautiful terms so that other conscious living beings can also appreciate what he has seen. Защото живото същество е поетично настроено и когато възприема нещо, то е склонно да го анализира, да разсъждава върху него, да го изразява по някакъв начин, чрез който да го обясни и на другите същества около себе си. Now, this brings us to the second part of my answer, that computer scientists, I have spoken with some computer scientists, and they admit that it is impossible to build a computer that will be, you have raised the question, more intelligent than a human being. But they say it is impossible to build a computer that will be anywhere near as intelligent as a human being. Но и това ме води до втората част на моя отговор. Аз познавам учени, които се занимават с компютри и те твърдят, те са ми казвали, че не може да бъде направен такъв компютър. Вие говорите за компютър, който е по-интелигентен от човешко същество, но според тях не може да бъде направен този, който не може да бъде направен дори такъв, който е почти толкова интелигентен, колкото е човешко същество. Because intelligence is not simply adding up a column of numbers very quickly.
Защото интелигентност не означава чисто и просто да можеш много бързо да събереш много числа. There have been machines that can do that for thousands of years. For instance, in China, they've had this abacus. It is called this machine with beads. Защото това е възможно всъщност от хиляди години. В Китай винаги са имали това с метал, този абакус, както го нарича. But, for instance, the intelligence that it takes to simply look at this microphone and organize that image in the mind and understand that this is a microphone is intelligence which has not yet at all been perfected by computers. Но всъщност у компютрите все още изобщо не е развита тази интелигентност, която позволява на живото същество да види този микрофон, да го възприеме и наистина да разбере, че това е микрофон. It takes hundreds and hundreds of hours to program a computer to recognize a microphone from this one angle of vision. За да бъде програмиран един компютър, да разпознава, че този предмет е микрофон, като го гледа под такъв ъгъл, за това са необходими стотици часове програмен труд. And now if you move the angle of vision just slightly, the computer won't be able to recognize it at all. Ако промените този ъгъл, под който наблюдавате микрофона, тогава компютъра изобщо няма да може да го разпознае. Няма да вижда, че това е микрофон. So, a computer has to be programmed to recognize from each individual possible angle of vision this one object microphone. И затова е необходимо за компютъра да бъдат написани програми, които ще му позволят да разпознава, че този предмет е микрофон, когато го гледа от всичките различни възможни ъгли. And then it still won't be able to recognize what this book is. И най-накрая след всичко това той пак няма да може да разпознае, че това нещо е книга. So, and these things we do in an instant. You see, we look at the microphone, we look at the book, I look at you, yes, I know you. We don't even think about this. Ние, човешки същества, правим това наистина много бързо, за един миг. Ние поглеждаме, виждаме това е микрофон, виждаме онова е книга, виждаме вас, познаваме ви. So that's the second point of my question, that I think the proposal you're raising is a total absurdity. There will never be a computer that can duplicate even the most simple intellectual functions of a human being. What to speak of even more complex things human beings do. Така че това беше втората част на отговора ми. Чист абсурд е да се предполага, че може да бъде направен компютър, който да извършва дейности на човешките същества, дори най-простите. Какво да говорим за по-сложно? And then again, I remind you of the first point I make, that just because you can build a machine that imitates consciousness, that does not mean that the machine is conscious. И отново ще се върна на първата част от въпроса ми. Дори да може да направите машина, която да подражава на съзнанието, това не означава, че тя е съзнание. The consciousness, the imitation of consciousness is based on the consciousness of the programmer, the person who made the machine. He is just imitating his own consciousness in the machine. That does not mean that the machine has become conscious. Всъщност тази машина ще подражава просто на съзнанието на програмиста, който е програмирал да действа. Тя ще отразява съзнанието, но тя няма да бъде съзнание. And the second part of your question, I never said in my lecture, I never said anything that we have to cut ourselves off from society. А що се отнася до втория ви въпрос? В моята лекция изобщо не съм споменавал нещо подобно на това, че трябва да се откъснем от обществото. I did not make any point that we should not participate in family life. We should not have relationships with each other as human beings. Никой не съм казал, че ние не трябва да
водим семейен живот или пък ще ни трябва да опитваме да създаваме връзки между си като човешки същества. Nor is that the consequence of the philosophy of Bhagavad Gita. Нито пък това следва от философията на Бхагавад Гита. What I said is that we may be as soul embodied presently. We have intellect, we have mind, we have senses, but we should always remember our original position, who we really are. That is philosophy. Gnoti seautam. That is thousands of years of philosophy. Simply this point, that you should know yourself as soul. Дори когато вие сте въплатени в тяло и притежавате този интелект и ум и сетива, въпреки това аз исках да покажа, че дори и тогава ние трябва да забравяме кои сме всъщност. Това е истинска философия, това е философия, която датира от хиляди години. Yes, the thousands of years of philosophy have told us that we should simply know ourselves as soul. Това искам да кажа, ние просто трябва да се познаваме като душа. In the Bhagavad Gita is a conversation between Krishna and Arjuna. Krishna does not tell Arjuna that you have to give up your duties in this world. He says, no, you have to perform them. You have to fulfill your duties, but do them from spiritual consciousness, not from material consciousness. И в Бхагавад Гита, която представлява разговор между Кришна и Арджуна, Кришна казва на Арджуна, ти не представя да изпълняваш дълга си, върши това, което трябва да правиш, но не го прави от позицията на от позицията на материално съзнание, върши го в духовно съзнание. If you fulfill your worldly duties from spiritual consciousness, then you will not become entangled in the karmic result. But if you perform them from material consciousness, thinking I am the body, then the soul has to take birth in this world again and again and again. Ако ви изпълнявате своите задължения към този свят в духовно съзнание, тогава ви няма да се оплитате в кармичните последствия от дейностите, които извършвате. Но ако вие ги извършвате от материална гледна точка, тогава вие ще се оплетете в тези дейности и ще трябва да се раждате отново. There was a question from this lady in the back. На? Да. In order to achieve the highest spiritual perfection, namely Krishna consciousness, we need a pure. Да, добре. In order to achieve the high spiritual perfection, namely Krishna consciousness, we need a pure and strong body. Are there any physical exercises in Krishna consciousness, or merely reading this book and chanting with him? Well, you should visit one of our centers. You will see that we have so many activities. Ще трябва да посетите някои от нашите центрове и там ще видите как ние правим толкова много неща. Actually, the activities of our members are hardly different from the activities of anyone in society. Всъщност това, което правят членовете на нашето общество, трудно може, дейностите, които извършват, трудно могат да се каже, че са много по-различни от това, което правят всички хора. It is simply that we are connecting all of our endeavors, all of our activities with Krishna in yoga. This is technically called Bhakti Yoga, the yoga of devotion. Разликата единствено в това, че ние свързваме всичко, което правим с Кришна, ние посещаваме всичко на него и тази връзка се нарича техническият термин е йога или Бхакти йога. The vision of the Bhakti yogi is that everything comes from Krishna. Everything in this world, its source is in Krishna. So a Bhakti yogi
he works to reconnect everything back to Krishna. И за един бхакти йога вижда всичко в този свят като свързано с Кришна и затова той действа по такъв начин, насочен отново всичко да върне обратно в връзка с Кришна. So, in our Hare Krishna movement, we have devotees of Krishna who are computer programmers, who are musicians, who are artists, who are construction engineers, who are whatever occupation you may want to name, doctors, lawyers. All of these activities can be engaged in Krishna service. И така в нашето движение за Кришна съзнание ние имаме всякакви членове. Имаме даже компютърни програмисти, а също така и художници, адвокати, инженери и изобщо всяка професия, която може да ви хрумне, защото всичко може да бъде ангажирано в служение на Кришна. The attachment to Vaishnava association, attachment to the process of devotional service, is compared to a moon. Това влечение към общуване с вайшнавите и влечението към процеса на преданно служение се сравняват с луна в сърцето. And just like the moon goes through phases, sometimes the moon is full, and then little by little it's being covered by darkness until there's no moon left. And then again you see the next night a little sliver, the moon starts to reappear until it becomes full. И също както луната си има фази, тя периодически се затъмнява от все по-голяма и по-голяма част става тъмна от нея, така и тази луна в сърцето ни понякога се затъмнява, докато най-накрая напълно изчезне. Но следващата вечер виждате, че тя пак малко се е появила и така нататък. So this covering of the moon of attachment to Krishna is a result of offenses. И това покриване на тази луна на привързаността към Кришна е последица от оскърбления. And then when we feel great distress because we're becoming so uninspired in our devotional service, that's very stressful. So then we may snap back, if we're fortunate. We may snap back, you see, and work hard in devotional service again. And then the attachment to Krishna consciousness again flourishes. И когато почувстваме, че луната вече напълно е изчезнала, ние естествено се чувстваме много нещастни. И ако имаме късмет, ние тогава с още по-голямо желание се захващаме да служим на Кришна, тогава тази луна отново става пълна луна. So this, increasing, decreasing of attachment, this is all because somewhere we're maintaining some material attachments. И всички тези фази на луната в сърцето са резултат, че някъде поддържаме някаква материална привързаност. So these material attachments have to be unsentimentally uncovered and destroyed. И тези материални привързаности трябва съвсем безцеремонно да бъдат разкрити и изкоренени. Then we will become steady. Тогава ние ще станем устойчиви. Как да видим какви са тези привързаности? If you can't see them, spiritual master can.
Ако вие не можете да ги видите, духовният учител може да го направи. Spiritual master may not always say what these attachments are, because he can see that the disciple is not ready to hear that. Духовният учител не винаги може да каже какви са тези привързаности, защото ученика може да не е готов да приеме това, което чува. There's an old saying. It's in a special kind of poetic English. 'Tis folly to be wise when ignorance is bliss. Means it is, if being in ignorance makes you happy, then you think that to become completely aware of all your inner imperfections and all that, it's better to not be aware. Има една стара древна поговорка, която гласи, че ако това, че сте в невежество, ви кара да се чувствате щастлив, тогава вие не считате за необходимо да се изкарват на показ всичките ви вътрешни недостатъци и така. Това зависи от късмет, който също ни поставя доста рисковано положение, когато ние сме в такъв дистрес и в някакъв стрес. И независимо от един късмет от това дали изобщо от какво зависи това нещо. What is this fortune that we depend on when the faith is? Yeah, the good fortune that is the cause of the rejuvenation of our attachment to Krishna consciousness, when our offenses is making that attachment disappear. The good fortune is the association of devotees. И този късмет, който отново ни връща отново ни връща привързаността на Кришна, към Кришна, след като нашите оскърбления се затъмнили напълно. Този късмет, това е общуването на вайшнавите, с вайшнавите. As long as one is attached to the association of devotees, as long as one cannot give that up, then there's always hope. Докато човек не може да изостави поне общуването с вайшнавите, докато е привързан все още към това, до този момент има надежда. When our mind is going berserk and we come in to the temple looking like this, completely unhappy, then the other devotees say, "What's wrong with you? Haribol!" Berserk. It's crazy. The mind is going crazy. Когато умът полудее и ние провесим нос и отидем в такова състояние в храма, тогава бхакти ни казва, какво ти става? Харибол! And then we go, oh yes, horrible. И след това видяхте. And chanting and dancing again in the association devotees lifts this load off of our heart. И когато отново танцуваме и мантруваме заедно с преданодайните, това повдига товара от сърцето ни. And we think, oh, how could I have been so foolish as to let this Maya overwhelm me? И ние тогава почваме да си мислим, как можах да съм така да сглупя и да позволя на тази Майя да ме овладее. But again, after some time, it comes back. Но след известно време тя се връща. Yes. Може ли по-високо? She has two questions. The first is, can the spiritual master free us
from the material attachment. And the second is, I've heard that it's better not to chant than to chant with offenses. Yeah. The first question is answered. That is the spiritual master's business. Отговор на първия въпрос е, това е работата на духовния учител. If the spiritual master cannot free you of your attachments, then he's not a spiritual master. Ако той не може да освободи от твоите привързаности, тогава той не е духовен учител. And as far as the second question is, this is real Maya philosophy. Това е истинска философия на Майя. It's understood that there are 3 stages of chanting. And the first one is offensive. Това става въпрос за отговор на втория въпрос. Това е истинска философия на Майя. Има 3 степени на мантруване на святото име и първата от тях е мантруване с грешки. But by chanting, even offensively, if one chants regularly with determination to overcome these offenses, gradually he comes to the second stage, which is the stage of liberation. Когато човек преминава през тази степен и мантрува редовно с желание да се освободи от оскърблението, което извършва, той постепенно достига до втората степен, която е степента на освобождението. And then by continuing to chant on the liberated stage, one comes to the final stage, topmost stage, of chanting the holy name in pure love of God. И постепенно той преминава в третата степен на поставяне светите имена на Бога, когато той мантрува с чиста любов към Бога. So if you think, because my chanting is offensive, I shouldn't chant, then you go nowhere. Няма до никъде да стигнете, ако си мислите по-добре да не мантрувам, отколкото да мантрувам с грешки. No liberation and no love of God. Никакво освобождение, никаква любов към Бога. Yes, Bunny. And the science of self-realization, Srila Prabhupada says that the people don't accept Krishna consciousness because they are unhappy. How to understand this? Because we know that one of the groups of the people that surrender to Krishna are those who are unhappy. No, but this means these are people who want to be unhappy. Става дума за хора, които искат да бъдат нещастни. See, those who surrender to Krishna, they don't want to be unhappy. Тези, които се отдават на Кришна, те не искат да бъдат нещастни. So both groups are unhappy, but one wants to stay that way. И двете групи са нещастни, но едните искат да се останат такива. Prabhupada gave an illustration. Actually, we used to do this as a play, I remember. In the Sunday feast in the temple I joined in Boston many years ago. They used to, for every Sunday feast, the devotees would make a play, a little drama. И се спомням, че когато се присъединих към движението в Бостон, тогава всяка неделя ние преднодадните правихме една малка драма. Yeah, and Prabhupada gave the idea for one play to illustrate this very point. И всъщност това беше идея на Шрила Прабхупад, той искаше да илюстрира точно този момент. And so it was a very simple scene. There's a river. We used to make the rivers by the devotees. 2 devotees would hold a piece of blue cloth and just shake it a little like this. A long piece of blue cloth. That was a river. По средата на сцената течеше реката. Тя беше направена от един дълъг син плат и отдето ни го държаха 2 бакти, които правиха вълнички. And on one side of the river there were the devotees having kirtan. От една страна на реката бактите правиха киртан. And on the other side of the river there were some people who were carrying big heavy stones on their backs. А от другата страна на реката имаше хора, които
носиха много тежки камъни на гърбовете си. And so the devotees were chanting and dancing in ecstasy. The people with the big stones were looking, and they were saying, "Oh, those people look very happy." И докато бахте пееха и танцуваха, хората с тежките камъни ги гледаха и си мислеха, о, те изглеждат много щастливи. And so some of the people with the stones, they were saying to each other, "Oh, I also would like to be happy like this." И някои от тези с камъните споделяха помежду си, и аз искам да съм щастлив като тях. And then from the other side of the river, the devotees would say, "Yes, you can be happy. Just come across the river and join us in kirtan." И от другия бряг преданодайните му викаха, да, може ти да станеш щастлив, само ела при нас, потоси ръката и ела ти да правиш киртан. So then some of the persons would enter the river with their big stone. And they would try to cross, but the stone was pressing their faces down into the water. И някои от тези с камъните се опитваха да прекосяват ръката на гръб с тежките камъни, но тази тежест потапеше лицата им и те се давеха. And they would be shouting at the devotees, "Oh, I cannot cross the river." And then the devotees would say, "Just drop that stone." И те викаха на преданодайните, не мога да премина тази река. Преданодайните му отвръщаха. Просто хвърли камъка. And then the other people with the stones, they would say to that person, "No, you cannot drop your stone. It's not possible. We have to carry these stones." А другите с камъните казаха на този човек, не, ти не можеш да хвърлиш този камък, ние трябва да ги носим тези камъни. And then that person would say, "Oh yes, you're right. I cannot drop this stone." Then he would come back. И тогава човекът в ръка се съгласявал, прави сте, не мога да хвърля камъка и се връща обратно. And then that would be the end of the play. You'd see the devotees chanting blissfully on one side of the river, on the other side there are these sad people with their big stones. Така свършеше пиесата. От една страна бахтите си правиха киртана, а от другата страна тези личности с тежките камъни и клюмналите носове. So these unhappy people who will not surrender to Krishna are those who will not give up their attachments to this material world, and it's these very attachments that make them unhappy. И това са хората с тежките камъни са тези, които не искат да изоставят привързаностите си към материалния свят. И именно тези привързаности са това, което ги прави нещастни. Any other question? Nelly? If we have desire to act, but we feel slow on material plane, what shall we do? Slow? In acting. You know the story of the turtle and the rabbit race? Знаете ли историята за надбягването между зайка и костенурката? Know this story? Знаеш ли я? Yeah. Не ли знаеш историята? Какво казваш? Anyway, it's a story originally from India, but it is also told in ancient times in Greece. Това е първоначално индийска история, но в древните времена е разказали в Гърция. So therefore it exists in our European culture too. Затова я срещаме и в нашата европейска култура. So of course, the rabbit is very fast, the turtle is very slow. Естествено, заека бяга много бързо, а костенурката се движи много бавно. So the rabbit, he was thinking from the start, this race is won by me, because what can this turtle do? И още от самото начало заекът си мислял, аз вече съм победил, какво може да направи тази костенурка? So
the rabbit, he was running ahead very swiftly, but about halfway, there was some rabbit strees standing by the side of the road. И зайкът се затишал с страшна скорост, обаче по пътя срещнал няколко заешки стрии. They had just come from Varna. Те тъкмо били дошли от Варна. They had short black dress on. They had their hair all made up, lots of makeup, big hoop earrings. Те имали къси черни полички, хубава прическа, много грим и огромни хълки на ушите. And so the rabbit, he thought, well, let me talk to these girls for a while. Anyway, that turtle, it'll take him days to come this far. И зайкът си помислил, нека спори да си поговори с тези зайки и без това тази костенурка не може да стигне тук дори за 5 дни. And then the girl rabbits, they said, why don't we go to the beach? И тогава зайките го поканили, защо не идем до брега? And then let's go to the cinema. След това го поканили да отидат на кино. Let's go to the discotheque. След това на дискотеката. So the rabbit, he was following behind very happily. He was spending his money on these girls. И зайкът ги следва много щастлив. Зайкът следва зайките много щастлив и харчил парите си по тях. Meanwhile, the old turtle, he just kept plodding along, step by step. Междувременно бавната костенурка продължава стъпка по стъпка да напредва. And the turtle, he gradually approached the finish line. И малко по малко тя се доближила до финала. And just in the last few seconds, the rabbit realized, wait a minute, there's this race. Oh, what's happening? And then he went running full speed away from the girls back to the racetrack. И няколко секунди преди това този заек се усетил. О, ама аз се надбягвам сега и се спусна със светкавична скорост към финала. And he saw at the finish line, he saw a big crowd of people and they were chanting, go, turtle, go! And the turtle was very slowly just coming the last few steps. And so the rabbit came like a rocket from behind. И там на финала той видял огромна тълпа хора, които викали по костенурката, давай костенурка, и тя бавничко правила последните стъпки и тогава и изотзад зайкът се спусна със страшна бързина. And the rabbit came up and he passed the turtle. И зайкът пофучал и надминал костенурката. But you see, turtle has this long neck. So the turtle just stretched out his long neck, put his nose across the line just before the rabbit came. Но понеже костенурките имат такива дълги вратове, тя си протегнала врата и носа е минал финала преди зайка да го потуши. So the turtle won the race. И така костенурката спечелила надбягването. So one may be very slow, but the point is not to give up. Пулката е, човек може да напредва много бавно, но важното е да не се предава. Then you will win the race. И тогава ще спечели съревнованието. But if we have this mana, we're feeling very confident, very proud of ourselves. Oh, this race is no problem. Oh, I can take some time off of Krishna consciousness. I can go, to Varna, to the beach. Но ако ние имаме тази мана или тази увереност, че аз ще победя, това не е трудно и мога малко да прекарам малко време извън Кришна съзнание, да отида за малко на брега на Варна, then we will lose. Тогава ние ще изгубим. So everybody should think, I am very slow. Всеки трябва да си мисли, аз съм много бавен. And stay on the track and not deviate. И да продължава да пристъпя, да не се отклонява.
стои на пътя. Baba, last question. Says that the husband, the children, and so on are a natural objects of affection. What does this mean? We know that finally this is connected to the material world. Yes, they're the natural objects of material affection. Да, те са естествени обекти на материална привързаност. But if they're devotees, then they're the natural objects of spiritual affection, just like any devotee. Но ако те са преданно отдадени, тогава те са естествен обект за духовна привързаност, също както е такъв обект и всеки преданно отдаден. It's not that when we become devotees that we have no affectionate relationships, but these relationships are with other devotees, with the Vaishnavas. Не е така, че когато ние станем преданно отдадени, ние вече нямаме близки взаимоотношения, близки връзки. Ние имаме, но те са с други преданно отдадени, други вайшнави. So if our husband, our wife, our children are devotees, then they become the objects of our spiritual affection. И ако съпругът, децата, изобщо семейството, членовете на семейството са преданно отдадени, тогава те стават обект на нашата духовна привързаност. Material affection may also be there, but if you keep practicing Krishna consciousness, that will go away. But the spiritual affection will remain. Може да има някаква материална привързаност, но продължавайте да практикувате Кришна съзнание, тя ще отлети, но ще остане духовната привързаност. Alright, Srila Prabhupada ki jai! Сухотра Махараджа ki jai! В смисъл резултатът е един и същ, защото една и съща абсолютна истина има два аспекта. Личност и безличност. So there are two kinds of ananda, two kinds of bliss. One is called Brahmananda and the other is Premananda. Но има два вида блаженство или щастие. Един се нарича Брахмананда, другият е Премананда. So the impersonalists, they attain this Brahmananda, impersonal bliss of merging into the light, the impersonal light of Krishna's bodily effulgence. И имперсоналисти достигат тази Брахмананда или удоволствието това да се потопят в очите от тялото на Кришна. And Premananda is the bliss of having an intimate, personal, loving exchange with Krishna, eternal spirit. А пък Премананда е удоволствието, което се излича от това вечно да имаш близка връзка на обмяна на любов с Кришна. So the Brahmananda is compared, or put it this way, Premananda is compared to the ocean. It's so deep and wide, it is like the ocean. And the Brahmananda is compared to the amount of water which is held within the footprint of a small calf. И се прави такова сравнение, че тази Премананда е като един огромен, обширен и много дълбок океан, пълен с нектар, докато Брахмананда се сравнява с количеството вода, което се съдържа в дупката, направена от копитото на малко теленце. So both are nectar, that's a fact, but Premananda is unlimited. Но така или иначе И двете са нектар, но Премананда е просто безграничен нектар. Постигна ли нивото Браман на Бога, пак се освобождава от прераждането, нали така? Yes, but he who achieves the levels of Brahman is also free from the... That's true. Той става вечен. I don't say that. I don't say that's not Но просто true. изгубва индивидуалността си. But he simply loses his identity. На индивидуалната Yes, he душа. loses his identity. Дали от движението Харе Кришна се приема трансценденталното разпределение в горните светове, дадено от теософското движение? От теософските движения и източния и западния окултизъм. Разпределение на горните сфери. Дали въобще е съгласни с Седем свята има. Материален, ментален, физически. With this division of worlds that is given in this occultism. The what? I don't know, occultism, this white, I don't know this word. Anyway, there is
a division, yes, divisions of the universe. There are many levels. 2 days ago I gave a lecture, I was explaining this. Да, ние приемаме разделение на Вселената и онзи ден аз говорих върху това, за това разделение на Вселената. This is mentioned in Bhagavad Gita. Това е споменато в Бхагавад Гита, това разделение на висшите сфери. The first level is called Archis. It's the level of aura. It's like your body has an aura. So there is a deity called Archis Deva, and you have to meet this Deva, and then he takes you to the next level, which is called Divam, and then up and up and up, many levels. И първото ниво, това е нивото на аурата, и това е измерението на Арчис, и там си има управляващо божество, Арчис Дева. Той ви взима и ви отвежда на следващото ниво, което се нарича Деван, и така вие преминавате последователно все по-висши и по-висши сфери. Той обясни това онзи ден на лекцията. Аз да запитам нещо. В момента съм в състояние, в което като погледна слънцето, сиянието му изчезва и то тръгва назад. Да го считам ли като някакво просто състояние до някъде? В смисъл, че възприемам, че състоянието Брахма Джиоти е на полубога слънце. Просто изчезва, като погледна слънцето. Whether shall I consider it advanced that now I'm in such a state that when I look at the sun, I see that its effulgence disappears and the sun moves back. This means you reach the level called Aditya, the solar level of consciousness. Това означава, че се стигне в нивото на Адитя или слънчевото съзнание. But there are more levels beyond that. Отвъд това има други нива. Да, имам го. Просто питам дали е някакво ниво да означава. Hare Krishna. So please take